Director, Pastor David Makoko. Let us know what's happening. We are so delighted to have you here. Pastor. Channel 44. Tuweredda nnyo omukisa ku makya ga leero nti Mukama tuwaddeyo omukisa omulala okubanga tusobola obbatuukako gye muli eyo mwenna all the partners of this ministry, n'aba watching mwenna n'aba critics mwenna aba watching ne mutumigira messages ate nga mweyongera okubeerako ne mutugoberera wonna gye tuli era ne mweyongera okusindika message. Twebaza Katonda nti gye muli and twebaza Katonda na kulammwe mwenna abagoberera abasumba mwenna abalindiridde okutambula kwa Katonda okw'amaanyi, abasabi mwenna mu linnya erya Yesu twebaza nnyo era tweyongera okubasabira era twebaza Katonda kulaba bakadde baffe mwoyo Musumba Robert ne Jessica Kayanja okwewayo komwewaddeyo okulaba nti enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo yeeyongera okubulya buli lunaku ne ku makya ga leero tweyongera okubanga waliwo eddoboozi erijulira nti Yesu Kristo y'omu jjo leero n'emirembe gyonna. And we are so privileged to be a part of such a move of God. And Ngabusumba we are playing our part. Amen. In our generation, we are playing our part. And we have to play our part. Uganda, eriko nabbi obw'amaanyi n'olwekyo bannayuganda mwenna abatulaba ku makya ga leero bulira ku munnwali eyo, we have to play our part. Mu mirembe gyaffe, mu biro byaffe, tulina okuplaying a part yaffe. We have to take responsibility. Teri mulala yenna. Era nze bwe ndaba ekyabaddewo eggayaaza nebaza Katonda kulaba abasumba abasajja bakatonda n'abakyala ab'amaanyi abeewaddeyo okulaba nga they play their part in their time mu linnya erya Yesu. N'olwekyo tweyongera okusabira Musumba Robert ne Jessica Katonda abawe tekinologiya yonna gwe mweta ekyetaagisa kyonna okulaba nga enjiri tusobola ojjongera ogibuulira kubanga ekiragiro kigamba nti and this gospel of the kingdom shall be preached. Erina okubuulirwa bwonna. Then the end shall come. The end cannot come ng'enjiri tenakola ki tenabuulirwa. Era okulaba nga kino ekigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda nti abasumba bakibuukiddeko nnyo, abasumba abegondi ab'ennangabo Busukuma n'ebitundu byonna nga tugenda okuwulira olwaleero mu linnya lya Yesu. N'olwekyo gwali eyo, those of you who are watching, call somebody, let them tune on. Call somebody, let them plug in right now in Jesus, because this nzikiriza nti kigenda kuzzaamu nnyo ababulizi b'enjiri amaanyi n'abasabi kigenda kubuzaamu amaanyi n'abalindira Mukama n'abaweereza ffenna okulaba nga it is possible nti kijja it is possible nti enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo erina okubuulirwa. Twabadde mu mwaka ogwa election, Yesu yebazibwe ne kubeera nga gwagenda nga bwe gwagenda, naye kwegamba okulaba nga kino kibaddewo nti walina okubeerawo ekintu ekikyusa nti omulembe gwaffe gulina okukyusibwa. N'olwekyo Pastor Robert, I'm so excited to be here in such a moment, era n'okuwulira ebigambo era nga kwegamba buwulire ebigambo Musumba Kayanja byayogera nti ye yeetaaga bwetaaza omuseetinga, yeetaaga musiikuula kyokka n'okyetaaga mutegula buteguzi, and he will release he will release a word, he will release a rhema, he will release an insight into what God is doing, into what is about to happen. Nga we ekyabaddewo gye ekiro. I mean, there is always an angle, there is always be on the cutting edge. That's why I encourage all the men of God. There's somebody who sent me a message. Bishop sent me, say Musumba yatukoze bubi nnyo lunaku lumu lwokka, yatukoze bubi enangabo lunaku akanaku kamu kokka singa Kyaddondo East was turned right side up, singa kyakutte wonna. So we are grateful to God. And in studio this morning, before we get, but I want to introduce the man of God here, then we shall be able to see what is happening here at the Miracle Center Cathedral. This is a great man of God, Pastor Isaac
Sebufu, are you bishop? Are you archbishop? Are you whatever? Okay, you know pastor. Okay, yes. You know some of those titles are very important nowadays. That if you don't introduce someone, but yes, pastor, and I joke with him because we have grown to I've never had such a time with men of God rubbing shoulders with these men, and we have had such a great time that when birds of the same feather, when someone asikule kiri mugwe, and then you click in the spirit, and then you begin to run. You've just you've caught up. Some of those were telling me acquire the fire. We last met in acquire the. Can you believe, Pastor Robert? Wow. Some of those guys were reminding me about acquire the fire. That was even before I went to London. That was just 1994. 1994. They were talking about acquire. Some of those buddies, acquire. They were impacted in acquire the fire. Wow. And we are getting to know each other now. Yes. Okay, we are getting to know each other. 20 years later, and we are meeting. So it was such a great reunion. Wow. When we met those guys that they were talking about acquire. I even remember the T-shirt, acquire the fire. So this is one of the men. This is he's a senior pastor. By now we meet. He's a senior pastor of Nautaka Bible Truth Church. He's also the overseer of Nangabo sub-county. The entire Nangabo is under his control. Is under his command. Is under his jurisdiction. And without him, we would have been not unable, to do what was done. Yeah. And so you find God has positioned such men. He's the chief he is the chief mobilizer. Yes. Still, once a mobilizer, always a mobilizer. Yeah. Of Robert Kayanja Miracle Crusade Wampewo. And by profession, he is an accountant. He's married to his dear wife Frida for the last 21 years, blessed with 4 children. Man of God. Yes. Ku headquarters wano njagala obuze ku bantu olwaleero mulinye kubanga gayaza afuse gayaza basaba ne banyaba abatulaba twagala okubalamusaako nti mukama waffe Yesu yeebazibwe. Pastor David njagala okutwala omukisa guno okwebaza bakadde baffe Pastor Robert ne Jessica Kayanja olw'omulimu omunene gwe batukozeemu. Bassebo ne banyabo baffe tubaze we twalokokera twasanga bakadde baffe bano babuulira enjiri ate nga batambula mu maanyi n'ebyamagero mu bone n'ebyamagero. Ffe nalokoka mu mwaka gwa 89 naye nze wendokokera ng'ebyamagero bibwatuka nga mberenge naye 40 years down the road era ebyamagero bikyatambula. Kyagala okugulumiza Katonda olw'abakadde baffe bano era tubalinnya kagere newankubadde kiba kizibu nnyo okulinnya mu ngatto zaabwe ne tubalinnya kagere. Nze Pastor David nebaza Katonda ekyabaddewo. Abaganda baga nti bukyanga lubanga lwa mmindi oba simanyi abalokole bagamba batya lwa Yesu. Ku mulundi guno Katonda yatukyalidde abantu b'Ennangabo. Abantu b'Ennangabo tubadde disoriented, buli omu ali ku kake, ababaafu bali eno, abanafu baka bali eno, abagere gospel naye amafuta gano gatugase ne tukolera wamu full gospel ne bagalawo amakanisa. Abasumba ne baleka amakanisa gawe Pastor Robert ne bagaleka buli lwa Sunday nga bakeera. Waliwo ekintu ekyatusiikudde gabadde mafuta. N'olwekyo njagala okwebaza Katonda bassebo ne banyaba abatulaba abasumba b'Ennangabo Busukuma mwenna big up omulimu mwakoze gwa ttendo. Mwebale kwaniriza mafuta, mwebale obutatuswaza kubanga Pastor David nze nabadde sikisuubira naye kyasusse okutegeera kwange mu butuufu ndi musajja mukulu 55 years naye nakaabya amaziga nga ndaba ebyamagero ebikolebwa nga ndaba abalema batambula. Omusajja waliwo omusajja eyabadde omulalu oyo nga tonnagenda ku mulalu manyi wayimiddeyo n'oyanjira abasumba omuku omu buli linnya olimanyi first second name olimanyi second first name ogambye nti ebikungu emisingi egy'enjawulo gyegasa. There are things which are very, very significant. They are signs. Ku signs. Bw'olabanga emisingi egy'enjawulo egibadde oli ali eno oli ali eri nga bwe mwogedde off camera nti buli omu abadde aliwo mu kigoyi kikye ng'agamba ani yakoze ekyo naye okulabanga
ekintu ekyabagwiridde mwenna all of you, somehow somewhere you were able to come back and connect on a major event, okay, and era naffe tetwategedde twabadde tumanyi nti gayaza ebyo tebiriiyo kubanga ekifaananyi kye mwatulaze, you get my point, nga simanyi oba drabo waaki, simanyi mumbulya buulize nti oyo simanyi waakino, olwo wa bafu, simanyi ono wa upper room, ono wa ono wa full gospel, ono alifulu, ono wa nafu, ono wa nyaffe, ono wa batlat. Come on, Pastor David. You get my point? Yes, I do. But I think the people, our viewers need to, and I know those of the men of God who are there watching, those presiding mobilizers, mobilizers, this one ekyabadde gayaza on that note, nti abantu bonna that was one of the signs. Yes, era ako kabadde kabonero, era tewali kankubulire Pastor David, n'ababadde batakiriimu nagenza okola ku kisawo nga weebali kwegamba ate bwe batuuse abantu okulokoka nga balokose ate nabo babaddewo kwegamba era nze n'ekisanyukira nga kabaka Dawudi bwe yagamba nti wadde tebabaddeewo mu kutabaala naye katusyalinga amakungula kubanga Katonda yakikoze. Naye bwe ntunuulira obumu obwabadde mu basumba b'ennangabo, abasumba ffenna ne tuleka ebisibo byaffe ne bawaayo obudde bwabwe ne bawaayo essala zaabwe, kino kabonero akalaga nti revival teyogerwako bwogera naye mu nnangabo. Pastor Robert Nangabo babadde bagiyita Benghazi, oba olyekiwuliddeko ati kakati bagamba abantu they are saying nti mu Benghazi e Libya enkyukakyuka gye zaakola ki ezasigukula kati nanga bwe badde naye ng'ate nanga nezaala bannaggwano ekkanisa bwe badde mu kweyawulayawula kati nezaala Benghazi abo oba okitegeera naye kakati eddayo mu bannaggwa n'ab'omwoyo amafuta gano gaasiikudde bannaggwa n'ab'omwoyo. Kakati so kyenjagala okugamba nga bw'obuuzizza obumu obukabadde kabonero, abasajja ne baleka abapasita Lubwama, Elda Lubwama, Pastor James Victor Lubwama, abasumba bonna ab'Ennamulonge ne bajja ne tukwataganira wamu mu butuufu kyabadde outstanding and amazing. Nze sikirabangako mu bulamu bwange kubanga najja Nangabo mu 93 nga nkola ku Yuga Kiiki 93 sikirabangako egyo myaka tegiri mu 29 29 years nga ndi muna sikirabangako ng'abasumba beegase bwe batyo enkuyanja y'abantu sikirabangako in my lifetime. Era bannakankubuli ono Katonda yennyini eyatukyalidde mu kifaananyi kya Pastor Robert Kayanja. N'olwekyo twebaza Katonda olw'obubonero bwonna nga bw'obadde oyogera obubonero. Nalabye nabadde njo ntunulira ku TV ebimu ate sinali sibikapityalinze nga ndaba ekiri kiringa mu bbanga naye nga kiringa kinyonyi, kiraga okubeerawo kwa Katonda. Naye nga twebaza kubanga amafuta gano Pastor David nawe watukolamu omulimu gw'amaanyi, watusiikuula amakooti ge twali twambadde etugeyambula era no wanda byabaddewo ne tukwebaza Pastor David olw'ekyo kye watukozeemu naawe ne ettiimu yonna esebo. Kati, those who are watching this morning, Gayaza is trending. It's a move of God. Echirala echabade Nangabo. What do you want? Signs, numbers. Yes. Numbers, multiplied numbers. Yes. We can see the picture. If you can go to the picture, if you can go back to the picture about what we saw, he has already mentioned that picture. The sign in the sky. The sign in the sky. Waliyo n'ebifaananyi eby'ennangabo, waliyo ebifaananyi mu makanisa, simanyi oba babitaddeyo. Tulina ebifaananyi bingi nnyo ebiraga makanisa gye twalaga yonna ba overseer baatuggulirawo ne tuba nga tulawuna amakanisa gonna mu nnangabo. Over 400 churches. Over 400 churches. But the sign in the sky, musumba gy'abadde ayogerako, omanyi waliyo ebintu Bible egamba mu nnaku ez'oluvannyuma there are going to be signs even in the sky. Waliyo obubonero Katonda bw'akola era ekyabadde ennangabo ekifaananyi ekyo, and that's why we thank God for technology. Era tubudde tulaba nti tusaba Katonda atwongere technology esobole okukapturinga ebintu bino
bibadde bibeerawo naye nga teryakolanya teryali capturing. Nobody is capturing those things. Naye twebaza Katonda nti technology ono waali nti tusobola capturing and relay in real time ebintu ebibanga Katonda byakola obubonero Katonda bwatulaga mu bino n'ebiseera nga bino mu linnya erya Yesu. Tulinza akafaananyi ate okajjeeko ate ng'okalazeeko. Yeah, that is one of the pictures. Bw'otunuulira ekifaananyi ekyo n'olaba on your left, those of you on the left of your screen, bw'obanga otunuulidde eno, bw'obanga ntunuulidde eri, it is on my right. That one. Olaba ekifaananyi ng'ekinyonyi. And this one was pointed out not even by Pastor Robert. Oliyo omuntu yakirabye mu America. N'amukubira essimu n'amugamba ekifaananyi okyogendereza bulungi. N'amugamba tunula olabe. Those are some of the signs in the sky. Yeah, the cloud had gathered at that moment. Era tulaba nti waliyo Katonda nti it's like it's at its beak there is the sun. If it's okay, Pastor David, I would like to read the scripture in Genesis chapter 1 and verse 14. And God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and for years. And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And it was so. So God from the very beginning intended to create these signs. And the lights for signs. He said, let them be for signs and for seasons, and for days and for years. And later he says now he created the greater light, which was the sun, and the lesser light, that was the what? The moon. The other one to rule by day and the other one by night. So the light itself in the firmament of the heavens is for signs and for seasons. That's what came to my heart, that scripture, when Pastor was showing us all this and reading and connecting from what the light that appeared in Soroti during that mighty crusade, when the storm had come. Then the light, the sign that appeared in Mbale, and he began to connect and interpret all this. And it's important for us to understand the times and the seasons in which we are. And the interpretation of what it is. Omanyi olunaku lwajjo ku kifaananyi ky'embaale waliwo kyesaala baluli naye nakirabye jjo. Nakirabye jjo. That that image that was luli yali ayendaga naye nga siraba naye jjo nakirabidde at a distance ku TV, bwakitadde ku TV nendaba image. And I saw that image. And there's the map of Africa, there's the map of Uganda, then there's the beast, then there's the great light. All these things, naye nze beast saagiraba nakirabye jjo. After so many years. Ebyaka emmeka kati? Since 2009. This 2009. Nali sikiraba natunula butunuzi eri abantu namutula naye nga temulaba. Mugamba naye balaga ki nange mission director. Naye nze nakirabye jjo. Nakirabye jjo. Nakirabye jjo. It was olaba kati ogirabira ddala waggulu awo. Naye jjo bwe yabadde bw'ati n'akiraga nendaba n'amaaso nendaba n'ennyindo. That beast, actually you see it now clearly. At a distance. Yes, at a distance. Ogirabira ddala. You see that nose, you see the eyes of the beast in that corner, the topmost corner. Yes. Wow. Nakirabye natunulidde ogye ngamba okay. That is the sign. Ebyo Katonda, they are signs of the times. Signs of the times. Era signs twazirabiddeko eggayaza nayo zibadde zibeera nenga tetulaba tetukigenderera naye nga level ya revelation and sensitivity ebadde wansi nga bw'otunula ng'otolina ky'olaba kyovudde olaba nti Eliya
Is it Yasaba Nagamba open his eyes? Yeah. That he may see. That he may see that those who are with us are more than those who are with them. Ye Katonda yali ayimbudde bamalayika ejje ly'amalayika nga libeetoolodde naye olinga ali mu kutiitiira olinga ali mu kutiitiira eri abatya mu kaseera kano naye Katonda wali